디즈니월드 마우스 라니마우스입니다. 제가 얼마 전에 그 디즈니월드 줄안서고 어트랙션 타는 라이트닝 멀티패스 싱글 패스 어떻게 하는지 그 영상을 업로드한 게 있는데 그게 너무 텍스트 버전이라 실전편이 필요할 것 같아서 시간이 날 때마다 제가 디즈니월드 와서 그 멀티패스 싱글 패스로 다닌 것을 보여드리려고 합니다. 이게 좀 복잡하기 때문에 여러 가지 이제 케이스가 있을 수가 있는데요. 오늘은 제가 일단 애니멀킹덤과 헐리우드 스튜디오를 가기로 했어요. 요즘 제가 무조건 애니멀킹덤부터 찍고 시작합니다. 그리고 애니멀킹덤이 그 레인 가격이 가장 저렴합니다. 그러니까 오늘 헐리우드 스튜디오를 먼저 갔으면 제가 24불 내야 되지만 애니멀킹덤을 찍고 가면 17불만 내면 됩니다. 오늘 애니멀킹덤 멀티패스 17불, 싱글 패스 아바타 플라이트를 탔으면 그게 14불이에요. 그리고 파크를 일찍 오는 것이 중요합니다. 근데 저는 이제 그럴 수가 없었기 때문에 파크 입장 3일 전에 라이트닝 레인 한 파크에서 3개 어트랙션을 예약하라고 하지만 그것도 저는 또 3일 전에 제가 하는 게 아니에요. 그냥 내일 가야지 하면 그냥 하루 전날 예약을 하기 때문에 롤러코스터를 안 타는 사람이라 그렇게 경쟁 심한 것을 하지도 않습니다. 어쨌든 제가 애니멀킹덤에 좋아하는 거 3개를 골라놨죠. 그러니까 사파리를 하고 라이언킹 쇼를 보고, 그러니까 그 패스가 없어도 볼 수 있지만 멀티패스가 있으면 앞자리에 앉을 수가 있어요. 좋은 자리에 앉을 수 있으니까 라이언킹을 하고 판도라 라비 리버 전이를 예약을 했습니다. 아침 일찍 사파리를 탔는데요. 그러니까 애니멀킹덤에 오전에 들어와서 사파리를 타는 것만으로도 17불의 가치가 분명히 있습니다. 기다리는 시간이 50분이더라고요. 멀리 디즈니월드를 와서 어트랙션 하나당 50분씩 기다리면 몇 가지 못하고 시간이 끝나기 때문에 이 멀티패스, 싱글패스 예약을 꼭 하는 것을 추천하고요. 그리고 나서 제가 밥을 먹었죠. 판도라 사툴리 칸틴에 가서 제가 좋아하는 아바타볼 집에서도 해먹는 메뉴를 먹고 영상을 하나 찍고 하면서 라이언킹 쇼 시간에 제가 늦었습니다. 늦으면 어떻게 되느냐, 들어갈 수 있는 시간이 지난 거예요. 그러면 그 어트랙션을 캔슬하고 다른 어트랙션을 예약할 수 있습니다. 그 못 탄 걸 다시 할 수는 없어요. 내가 탄 어트랙션도 재예약할 수 없고 내가 늦게 가서 못 탄 어트랙션도 재예약은 할 수 없습니다. 그러나 캔슬해서 그걸 없애고 이제 다른 어트랙션 예약을 할 수가 있어요. 오늘 제가 헐리우드 스튜디오를 넘어가기로 했기 때문에 아침에 사파리를 타자마자 첫 어트랙션을 탭하고 들어가는 순간 파크 하퍼가 있거나 애니얼 패스를 가지고 있으면 다른 파크 아무 곳이나 다 예약이 가능해집니다. 팁보드에 가서 파크를 헐리우드 스튜디오로 바꾸고 제가 이제 예약을 본 거예요. 헐리우드 스튜디오에서 제가 예약하고자 하는 것은 토이스토리 매니아, 미키 미니 레일로드 그 정도인데 이게 또 오후가 되면 인기 어트랙션이 많이 사라집니다. 미키 미니 레일로드가 남아있기 때문에 일단 그걸 잡아놓은 상태이고요. 라이언킹을 못 봤기 때문에 이제 다른 것을 예약할 수 있는데 2시 40분 나비 리버 전이까지 기다려야 하기 때문에 중간에 뜨는 시간을 채워야 돼서 제가 다이나소를 예약을 했습니다. 아침에 어트랙션 3개 예약한 것은 모디파이에서 시간을 바꾸거나 다른 어트랙션으로 바꿀 수 있는데 나비 리버 전이 2시 40분 것을 앞으로 옮기거나 뒤로 뺄 수도 없어요. 사람들이 예약을 꽉 차게 한 인기 어트랙션은 모디파이 하기가 쉽지 않습니다. 이제 지금 이 상태에서 제가 다이나소를 갔다가 나비 리버 전이를 타고 헐리우드 스튜디오로 넘어갈 거예요. 미키 미니 레일로드 예약을 해놨지만 지금 다이나소를 타는 순간 탭하고 들어가는 순간 만약에 탭하는 장소가 2군데면 2번 탭하고 나서 바로 앱을 켜서 헐리우드 스튜디오 다음 예약을 잡을 수 있습니다. 만약에 멀리서 놀러 오시는 분들은 무조건 일찍 내가 좋아하는 어트랙션이 1시 2시다 하면 그걸 다 잡으려고 하지 말고 내가 파크에 들어갈 수 있는 가장 이른 시간에 어트랙션을 예약해야 됩니다. 그걸 하나 쓰는 순간 모든 어트랙션이 오픈되고 티어가 없어져요. 그러니까 인기 어트랙션, 비인기
어트랙션 이런 것도 다 없어지게 그냥 빨리 잡히는 걸 예약할 수 있기 때문에 일찍 하나를 예약하고 일찍 들어오는 것이 가장 중요합니다. 제가 헐리우드 스튜디오에 넘어가서 또 이 라이트닝 레인 패스 어떻게 예약했는지 연결해 두도록 하겠습니다. 식사도 하고 뭐 중간에 시간이 뜨잖아요. 그러니까 평소 같으면 캐릭터 사진도 찍겠지만 예전에는 그 캐릭터도 어떤 캐릭터는 라이트닝 레인 잡는 게 있었어요. 그러나 이번 멀티 싱글 패스 시스템으로 바뀌면서 모든 캐릭터는 균등하게 그냥 줄을 서는 걸로 바뀌었습니다. 그렇게 했더니 멀티 싱글 패스를 산 사람들은 그 스케줄을 하느라고 그냥 캐릭터 줄을 들선단 말이죠. 그러니까 아무래도 캐릭터가 옛날처럼 그렇게 크레이지하게 바쁘지 않습니다. 그러니까 그게 장점도 있는 것 같아요. 제가 스케줄 소화하고 헐리우드 스튜디오로 넘어가도록 하겠습니다. 헐리우드 스튜디오에 넘어와서 어트랙션 3개를 탔습니다. 여기 도착하기 전에 예약을 3개를 잡았죠. 제가 타워 오브 테러나 뭐 슬링키도 롤러코스터 이런 게 지금 안 돼요. 그런 거 타고 어지러워서 쓰러지면 여기 구급대원들이 이렇게 배드를 들고 옵니다. 그럼 그거 타고 나가야 돼요. 3시 넘어서 헐리우드 스튜디오로 넘어왔는데도 슬링키 독이나 타워 오브 테러 이런 옵션을 잡을 수 있었습니다. 그 대신 멀티패스로 밀레니엄 발콘 스머글러 런 그걸 했습니다. 오늘 제가 앞자리에 파일럿이었기 때문에 재밌었어요. 그 뒤에 앉으면 이렇게 총 쏘는 역할이고 맨 앞자리에 파일럿으로 앉으면 핸들을 조작할 수 있습니다. 나름 재밌었고 그리고 한 가지 제가 제일 먼저 잡은 어트랙션이 미키 미니 런웨이 레일로드였는데 그렇게 3개를 쫙 잡고 도착을 하니까 미키 미니가 없어진 거예요. 갤럭시 리딤 이렇게 나오면서 그냥 아무 데나 가서 하라는 식으로 나왔는데 그러니까 제가 그 예약한 다음에 그 미키 미니 레일로드가 다운된 거죠. 가끔 어트랙션이 다운돼서 조금 쉴 때가 있단 말이에요. 그럴 때 다른 걸 대체해서 탈 수 있게 그렇게 그냥 셀렉트라는 그런 패스를 줍니다. 제가 사실 그걸 가지고 오늘 예약이 안 되는 토이스토리 매니아를 탔어야 돼요. 그런데 입구에서 딱 들어왔을 때 그 미키 미니 레일로드는 가깝고 토이스토리까지 가려면 너무 멀단 말이죠. 일단 이게 아직도 날씨가 더우니까 들어가서 열을 식혀야 된단 말이에요. 그래서 동선을 고려하지 않을 수 없습니다. 토이스토리 매니아 포기하고 미키 미니 레일로드 하고 그 다음에 동선을 잡으면서 토이스토리 랜드에서도 제가 슬링키 독을 할 수 있었음에도 에얼리언 소링 솔소 했거든요. 그 우주선 접시 돌아가는 거 그것도 나름 재밌습니다. 첫 번째 걸 탭하고 들어가면서 다음 어트랙션 다 예약할 수 있었는데 오늘은 이렇게 영상을 찍고 마무리하려고 합니다. 저는 디즈니월드를 자주 오는데 어떤 날 이렇게 멀티 싱글 패스 없이 오는 게 사실 조금 더 재밌습니다. 그러면 그냥 한가롭게 동네 산책하듯이 걷다가 뭐 하나 먹고 그 다음에 뭐 줄 짧은 거 하나 타고 캐릭터 사진 한두 개 찍고 이렇게 나가면 산책이 되는데 이렇게 17불이던 뭐 24불이던 멀티패스를 사면 그걸 잘 소진해야 된다는 생각이 들잖아요. 그래서 오늘 최소 제가 6개를 탔는데 아마 기운 좋으신 분들이 들어왔다면 뭐 슬링키 독이나 뭐 타워 오브 테러나 다 타서 한 10개 정도는 무난히 선택해서 타실 수 있었을 거예요. 그러니까 17불로 2팍을 가면서 사파리 탔다가 스타워즈 우주선 날랐다가 이렇게 하루를 보내면 이 뇌가 굉장히 깨끗해진 것 같은 느낌이 듭니다. 깨끗이 청소가 돼서 굉장히 맑아졌어요. 그래서 무거운 기분도 없고 지금 너무 좋은데 지금 아직 6시가 안 됐기 때문에 새로 하루를 시작할 수 있습니다. 토이스토리 매니아가 안 잡히니까 사실 그냥 에캅이나 매직킹덤으로 넘어갈까 그런 생각도 들거든요. 그 어트랙션 뭐 잡히면 또 가서 탈 수도 있는데 뭐 동네 사람이 뭐 그렇게까지 열심히 해야 되는 건 아니니까 오늘 그냥 하루 마무리하고 남아있는 쇼를 보거나 아니면 한 바퀴 걷거나 해가 약간 지면 그 스타워즈 갤럭시 엣지에 가서 걷는 게 굉장히 재밌거든요. 트룹들도 나오고 이렇게 우주 마을에 가 있는 것 같아서 이제 그 산책도 제가 좋아하기 때문에
판도라에서 오늘 스타워즈까지 풀세트로 놀고 마무리하려고 합니다. 디즈니 멀티 싱글 패스 라이트닝 레인 영상은 또 따로 있으니까 그걸 참고하시고요. 혹시 디즈니월드 여행을 계획하시다가 이 라니마우스의 디즈니월드 가이드 영상을 클릭해서 들어오신, 이 영상으로 처음 라니마우스 채널에 들어오신 분들은 채널 꼭 구독하시고 디즈니월드 다녀가신 후에도 가끔 이런 디즈니월드 영상 보시면 다시 디즈니에 온 것 같은 행복한 기분을 가져가실 수 있을 거예요. 우리 채널에서 이 디즈니 가이드 영상이 정말 채널에는 도움이 안 되는 영상이지만 제가 틈이 날 때마다 이런저런 영상도 업로드해 놓으려고 합니다. 디즈니월드 여행을 한번 계획한다는 것은 굉장한 비용과 시간과 막 노력이 드는 일이기 때문에 이런 가이드 몇 편 보고 오시면 훨씬 도움이 되실 거예요. 그리고 예약하다가 이게 글리치가 생길 때가 있습니다. 뭐가 잘 안 되던가 뭐가 빠져 있던가 이렇게 문제가 생기면 그 파크마다 입구에 커스터머 서비스라는 데가 있잖아요. 거길 가지 마시고 파크 중간중간에 게스트 릴레이션십이라고 파란색 그 천막이 있습니다. 그 파라솔을 찾아서 가면 거기에 있는 직원들이 제일 해결을 잘해줘요. 그분들이 테크니션이기 때문에 뭐 가족끼리 뭐가 안 됐다, 뭐가 연결이 안 됐다, 이게 뭐가 빠졌다, 이게 글리치가 왔다, 이런 것을 전부 잡아줍니다. 오늘 이 영상도 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 라니마우스의 다음 긍정생활 루틴에서 만나요. 그냥 가기 아쉬워서 라이트닝 레인 프로즌 싱얼롱을 잡았습니다. 이건 사실 그냥 들어가도 되지만 잡히니까 잡았어요. 프로즌 싱얼롱 들어가서 그 어린이들과 함께 떼창하면 너무 재밌거든요. 거기다가 나중에 엘사가 나와서 막 눈을 뿌려줍니다. 그러니까 한여름에도 열기를 식힐 수 있기 때문에 이것도 재밌고요. 근데 굳이 멀티패스 하지 않아도 들어갈 수 있습니다. 토이스토리 매니아가 예약이 안 잡히다가 6시 때 잡힌 걸 보면 저녁 먹을 때 사람들이 이렇게 스케줄을 바꾸는 거죠. 지금도 스탠바이 시간이 40분이기 때문에 라이트닝 레인으로 이것까지 타고 가면 오늘 완전 본전을 뽑았다고 볼 수 있습니다. 토이스토리 매니아가 티어 1은 아닌데 저에게는 티어 1 같은 어트랙션이에요. 오늘 애니멀킹덤부터 시작해서 17불로 지금 8개 어트랙션을 했으니까 나쁘지 않아요. 이 토이스토리 매니아를 안 하고 갔으면 섭섭할 뻔했는데 Flight engineer, repair test. Hit your flashing buttons. Push a button? You better be faster when we get to trouble. Right, pilot? Push the flashing button to take off. Okay, I'm gonna push on. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly out. And push forward to fly out. Weapons are online. Left pilot, hit the booster. Now let's go get that clock out. Right pilot, make the jump to light speed.
the train so we can harpoon that last car. Get behind the train. Shoot the train. Yes, keep mashing those controls. The cargo is ready. Keep shooting. Good job, my friend. Yes. We got the goods here. I will grab it. You keep up the train. Gunship. Oh, that's ridiculous. Things are getting too hot. You got to get out of here. A distraction. Fire the missiles at the train. Hurry. It's coming down. Left pilot. Hit the boosters. Boost. We made it. I don't believe it, but we made it. Now, let's get out. Yes, Chewie will pilot us in remotely. You retrieve 2 containers of coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut minus what you owe me for damaging the Falcon is, hey, not bad. Negative. Oh, wait, my friends. I'm afraid we have picked up a hitchhiker. Oh, fine. Scan the exterior of the Falcon for life forms. You see, this happens sometimes when you travel to uncharted regions of the galaxy as much as I do. It is not unusual to find a stray species or two clinging to the hull. Nice. Whoa, looks like we are ready to unload. Step out this way towards me, please. Sunglasses? Oh, yeah. Right? All available text, we have a brilliant freighter that needs immediate transport back to the maintenance bay. This thing has seen better days. Better fix all that before the Wookiee sees it. Let's go. Jumbo friends, my name is Sky and I'll be your guide on the runway when life isn't above your heads as an animal spotting guide. We're probably not going to see all of those animals, but we have some pretty good ones. Just remember to stay seated at all times. That includes little ones. Please don't hold anyone up or pass anyone around. Keep your hands, arms, feet, legs inside of the vehicle at all times. We brush up against some thorny brush. And these are real wild animals. They are going to be moving around. So you may want to have your cameras up ready. I recommend a sport or an action mode if you have it. Thanks for joining. There's some bombers here to the left and an okapi to the right. The okapi has the white stripes, kind of like zebra stripes, but they are the only known relative to the giraffe. Similar skeletal structure without the long neck and long legs, of course. They're believed to be mythical creatures. They're true. I think they're pretty great. On the left, there are the bongos, as I mentioned, and the distant relative, the greater kudu. The pigment on the bongo's coat, that reddish coloring, is a grease that's able to mark leaves as they're passing through the forest, potentially making it easier to find each other. While greater kudu have the amazing ability to leap up 8 feet in the air, jumping over obstacles, super helpful. They get a pink coloring on their backs during mating season to help them attract the mate. Hippopotamus spend most of their time in the water. Listen to the left. They like to hang out at the bottom and tiptoe along the bottom of the water. One of Africa's most dangerous, don't eat herbivores, they plants, but are very territorial. Impressive for a 5,500-pound animal. Sometimes they actually have to be very gentle if they're jealous. Like when they help their eggs to hatch. Let's make our way towards the savannah. That's where we will be spending the most of our time. It has vast open grasslands. It's a really
a deep tusk, you very easily break it open, drain the water out, then give it a drink. The air, 13 feet across, it's called pumpkin. The really cute tiny tan antelope. They do it to show off to predators, so they can run around 50 to 60 miles per hour. The very large tan antelope are the elands. You can stand around 6 feet tall at the shoulder, weigh around 2,000 pounds. Kind of attracted to by rapid numbers of leaves and flexing their muscles. There's also a giraffe here to the right. Should be a whole tower here. A group of giraffes. Makes sense, they tower over everything. Around 20 feet tall, born at about 6 feet tall after a 15-month pregnancy. The zebras have a really cool group name too. They're called a dazzle because their stripes help them to blend into each other. Throughout their bodies, keep them cool. Just use them as a scratching post, spraying them down. Antelope can stand up right on top of the war-known bugs to use them as a lookout. Oh my goodness. Just the few over there. They migrated in some pretty large herds, up to 1.5 million of them. They also run around 50 miles per hour, so they face a pretty big challenge. Trying to avoid running into each other, they have to run away from something. They launch their brothers, scoop up, face different directions. There's a giraffe here on the left. You need to chew their food, they don't always have eating. Sometimes you get a little bit of a giraffic jam. Largest land mammals, they can weigh up to around 14,000 pounds. Elephants are born at around 300 pounds after a 22-month pregnancy. There's a baby elephant swimming in the water in the back there. She actually just went behind another elephant. She might come back out. These ones are a very light shade of pink, and it can take up to 2 years for them to get their coloring from beta carotene found in the brine shrimp that they eat. There are a few different theories to why a flamingo might stand up all night. It's mostly believed to help regulate body temperature. There's some of the white rhinoceros. It's like they've just been rolling in the mud. They like to use that as a sunscreen and bucket. It's also just really good for their skin. They love to hang out when they're crashing. They can't really see us too well. They know we're here because of their really good sense of hearing, which they can get to in about 3 seconds. She does really only run for about 30 seconds at a time, not really long distance for their age.
tiny type of goat. They're known to take up very little space, and they produce a milk that is nutritious and high in value. It helps communities to rely less on their local wildlife for things like nutrition and impact. The yellow box on the yellow post to the left is the beehive fence from our Elephants and Bees project. Personally, one of my favorite projects that we've ever worked on. Basically, elephants don't like bees. They can hear the buzzing over a mile away and stay away from it. So we've been helping to build beehive fences around crops or farmers'